Good morning, everybody. We just revised earlier part as we have completed in the last lecture that is related to the PN junction diode theory. आवाज येतोय माझा? Please reply द्या. Did you getting my voice? Yes, sir. Okay. See, we just discussed the thing related to the PN junction diode theory. See, what do you mean by P and N? I have explained you in the last lecture. So PN junction diode indicate that we have to use the two type of semiconductor, that is P-type semiconductor and N-type semiconductor. We know that P-type semiconductor have the holes are major, and N-type semiconductor there is a electrons are major. When we have to be connected to P and N-type each other, it forms the PN junction diode. So this type of diode is for the different purpose of the application, such as your rectifier, filter, etc. Right? In that case, we have to be use the PN junction diode for the application of your rectification. Right? So for the purpose of operation of PN junction diode, how it operated, for which type of voltage should be provided to PN junction diode, that we have seen. See, there are three type of voltage applied across your PN junction diode. One is your zero voltage is applied to the diode, then there is forward biasing of the diode, and third is reverse biasing. So what it indicates that, see, when we have to operate the diode for our application, in that purpose we have, if we have not applying any voltage to the diode, in that case this is called as zero biasing voltage to the PN junction diode. So what is the effect of it? See, when we have applied the zero voltage, in that case P side have holes are more, N side have electrons are more. When we have not applying any voltage, the middle portion of your PN junction diode, there is a holes from P are going towards the side of N side, and electrons from N side are going towards the P side, right? So due to that, what happened? They have coming in a center of the line of the PN, right? So what happened? Due to that, one of the region, that is depletion region, is formed. Due to that depletion region, there is a not current conduction in case of your PN junction diode. This will be happen when we are applying the zero bias to the PN junction diode, right? Then we have seen the second thing, that is forward biasing. In the forward biasing, what we have to do, we have apply the positive voltage to the anode of the PN junction diode, that is P of the PN junction diode, and the negative voltage is applied to the N of the PN junction diode. So applying the positive voltage to the P and applying negative voltage to the N, this is nothing but a forward biasing of your diode. Due to the forward biasing, electron and holes are recombination takes place, so that depletion region size should reduces and current flowing through the devices. So during the forward biasing, there is a current conduction is possible. Third is reverse biasing. So reverse biasing means what? See, in case of your diode, we have applied the P have negative voltage and N have positive voltage. So this is opposite voltage. Due to that opposite voltage, whatever the depletion region size, or depletion region indicate that see middle, due to the electrons from, see, this is the depletion region. Depletion region, what it indicate that when we have applying the voltage to this configuration, reverse voltage, that is P have minus and N have plus voltage. Due to that, the size of the depletion region that should be increases, means it should be increases. So that's why N type and P type electron and holes, they are not recombined to each other. This will be happen. This will be happen because opposite voltage causes N type and P type both are repel each other, means they are not attracting to each other. They have going out of from the this region, middle region. That's why size of this indicate that depletion region increases. So that's why in case of your reverse bias, there is a not current flow in a device, right? This will be happen. This will be related to the PN junction diode theory: zero bias, forward bias, and reverse bias. These are the three operating conditions of your PN junction diode. As we have seen it, zero bias as well as forward bias and the reverse bias, right? So this is the diagram, what it shows. This diagram shows that actual working of your PN junction diode. See, याच्यामध्ये काय केलेलं आहे सांगतो, P ला पॉझिटिव्ह आणि N ला निगेटिव्ह व्होल्टेज आपण अप्लाय केलेला आहे. ते व्होल्टेज अप्लाय केल्यामुळे काय होतं सांगतो. असं व्होल्टेज अप्लाय केल्यामुळे याच्यामध्ये काय होत असतं की, लक्षात घ्या की
याच्यामध्ये पी मध्ये होल्स मेजर असतात, एन मध्ये इलेक्ट्रॉन्स मेजर असतात. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस मी याला व्होल्टेज अप्लाय करतो कोणतं, एन ला मायनस, पी ला प्लस अप्लाय करतो, तुम्हाला माहित आहे इन केस ऑफ एनिथिंग ऑपोजिट पोल्स आर अट्रॅक्टेड इच अदर. मग काय होतं सांगतो, याच्यामधले होल्स जे आहेत पी ते एन कडे अट्रॅक्ट होतात, ते इकडे ट्रान्सफर होतात. याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स पी कडे ट्रान्सफर होतात. हे ट्रान्सफर होतात म्हणजे इकडून तिकडे फ्लो चालू होतो, त्यामुळे डिप्लेशन रिजन मध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन्स आणि होल असतात ते कमी होतात. लक्षात घ्या, त्यामुळे ज्यावेळेस मी फॉरवर्ड बायसिंग व्होल्टेज अप्लाय करतोय त्यावेळेस ह्या डिप्लेशन रिजनची साईज रिड्यूस होते आणि तुमचा करंट कंडक्शन जे इलेक्ट्रॉन फ्लो व्हायला चालू होत असतं. लक्षात घ्या, दिस विल बी आपण when we apply the positive to the anode and negative to the cathode, right? This shown in here, the diagram actually दाखवलेलं आहे कसं वर्क होतं ते. सिम्बॉल आहे तुमच्या डायोडचं. लक्षात घ्या, हे एरो सारखं आहे बघा. एरो इंडिकेट काय करतो, तुमचा करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम युअर एनोड टू द कॅथोड प्लस टू द मायनस, राईट? This is the actual phi characteristic of your diode. What it indicate that when we have applying the voltage to the diode, in that case it is the plot of voltage versus current of the diode. See, when we have to be increases the voltage start from zero, then that voltage should be increasing up to the 0.6 or 0.7 volt. See, 0.6 or 0.7 volt. Why? Because this voltage is called as cut-in voltage of the diode. Cut-in indicate that to that voltage silicon diode is not working at all. So see, this characteristic shows that when we have to be increases the voltage start from 0, 0.1, 0.3, 4, 0.5, 0.6 up to the 0.6. Up to the 0.6 voltage there is a not flow of your current, only increasing the voltage across devices. This will be happen. Only fact is that up to that point diode is not working. So up to that point diode start working, so voltage across device is taking as a constant and current through the device is start increasing. This is the phi characteristic of your ट्रान्झिस्टर. एक लक्षात घ्या, phi कॅरेक्टरिस्टिक ज्यावेळेस आपण पाहतोय ना, ती पाहत असताना आपण काय करतो, तुमच्या डिव्हाइसच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज वाढत असतो, म्हणजे डायोडच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज वाढत असतो. पण काय होतं, ते व्होल्टेज आपण 0 पासून वाढवायला चालू करतो, 0.1, 0.3 अशा प्रकारे वाढत जातो. पण अप टू द 0.7 व्होल्ट पर्यंत ते व्होल्टेज वाढत राहतं. लक्षात घ्या, व्होल्टेज वाढत राहतं, पण करंट तेवढ्या प्रमाणात वाढत नाही. इकडे करंट असतो, इकडे व्होल्टेज असतं. लक्षात घ्या, पण ज्यावेळेस व्होल्टेज कट-इन व्होल्टेज 0.7 एवढं व्होल्टेज येतं ना, त्यावेळेस काय होतं, व्होल्टेज डिव्हाइस मधलं कॉन्स्टंट राहतं पहा, आणि करंट थ्रू द डिव्हाइस मधलं वाढत जातं, म्हणजेच तुमचा डायोड टर्न ऑन होतो. लक्षात घ्या, दिस विल बी हॅपन इन केस ऑफ युअर phi कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड. हे काल झालं होतं, रिवाइज घेतला आपण. तुमच्या लक्षात आलंय का? प्लीज रिप्लाय द्या. रिप्लाय द्या, लक्षात आलंय का? हे झालं होतं काल. यस सर. ओके. See, what do you mean by forward biasing? What do you mean by reverse biasing? In a short way, see, when we have applied the positive voltage to the anode and negative voltage to the cathode, this will be the operation of your diode in a forward bias. Forward bias indicate that we have applied the positive voltage to the anode and negative voltage to the cathode. This indicate that forward bias operation of your diode. When we have applied the negative voltage to the anode and positive voltage to the cathode, this indicate that reverse biasing of your diode. Reverse indicate that opposite voltage applied to the anode, so the current flowing through the diode is only possible in the case of forward biasing. See, in case of reverse biasing, there is also current flow possible, but that will be small, and if we have to be increasing the anode to cathode voltage more, in that case your diode may be damaged. That's will be happen. This will be happen in case of your reverse biasing of your diode. So in our application, in a diode application such as, तर लक्षात घ्या, डायोडचे ऍप्लिकेशन कोणते आहेत बरं, सांगा बरं मला. कुठं कुठं डायोड यूज केला जातो? नॉर्मली काल सांगितलं होतं, आता पण जस्ट बोलता बोलता बोललो होतो, कुठं डायोड यूज केला जातो, ऍप्लिकेशन कोणते कोणते आहेत? ऍप्लिकेशन ऑफ डायोड. रेक्टिफायर ऐकले ना? रेक्टिफायर मध्ये एसीचं डीसी कन्व्हर्जन केलं जातं. एसीचं डीसी कन्व्हर्जन करण्यासाठी आपण
डायोडचा यूज करतो, लक्षात घ्या, आणि तो फॉरवर्ड बायस मध्ये यूज केला जातो, लक्षात घ्या. हा, तर डायोडचं ऍप्लिकेशन आहे तुमचं रेक्टिफायर. फिल्टरच्या ऍप्लिकेशन मध्ये सुद्धा त्याचा यूज होतो, म्हणजे रेक्टिफायर विथ फिल्टर असेल त्या केसमध्ये सुद्धा डायोडचा यूज होतो. ओके. आणि याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या, करंट ऑलवेज एनोड टू कॅथोडच फ्लो होतो, फक्त आणि फक्त. त्याचं रिझन आहे की पॉझिटिव्हली म्हणजे पी टू द एन फक्त करंट फ्लो होत असतो, त्यामुळं करंट फक्त या डायरेक्शन एका सिंगल डायरेक्शन फ्लो होतो, त्यामुळे हे आरो सारखं दिसतं पहा. दॅट्स वाय सिम्बॉल ऑफ डायोड इज ॲज लाईक ॲज एरो. ओके, लक्षात आलं? हे लक्षात आलंय का? रिप्लाय दे जावा लगेच. सोनाली चव्हाण, तुमच्या लक्षात आलंय का? रिप्लाय द्या, लक्षात आलंय का? डायोड आणि तो फॉरवर्ड बायस मध्ये का प्रिफर केला जातो? लक्षात आलंय? येस सर. ओके. ऍक्च्युली डायोड कसा असतो पहा. सी, दिस इज द डायोड, स्मॉल, लार्जर, मीडियम. व्हॉट इट इंडिकेट? लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण डायोड पाहतो ना, डायोड पाहत असतो त्यावेळेस तो डायोड दिसताना पहा, त्याच्यामध्ये हा लार्ज इंडिकेट करतो. लार्ज इंडिकेट करतो त्याचे वॅटेज, म्हणजे हा जो आहे ना, याच्यासाठी करंट आणि व्होल्टेज जे फ्लो होत असताना ते लार्ज अमाऊंट असतं, लक्षात घ्या. व त्याची साईज मोठी असते. तर पहा, काय काय जे डायोड आहेत ना, हे स्मॉल आहेत. स्मॉल इंडिकेट कमी वेट, 1/2 म्हणजे अर्धा वेट त्याचं वर्किंग व्होल्टेज असतं, लक्षात घ्या. त्या केसमध्ये हा डायोड यूज केला जातो. म्हणजे हे जे डायोड आहेत ना, त्याच्यात ते साईज स्मॉल किंवा लार्ज डिपेंड ऑन द वॅटेज रेटिंग ऑफ पर्टिक्युलर डायोड. किती लार्ज अमाऊंट ऑफ व्होल्टेज आणि करंट त्याच्यात फ्लो करायचा आहे. आता एक इम्पॉर्टंट थिंग आहे, डायोडचा एनोड आणि कॅथोड कसा ओळखायचा सांगा. हाऊ वी आयडेंटिफाईड द एनोड अँड कॅथोड ऑफ द डायोड? कालच प्रॅक्टिकलला मी बहुत सांगितलंय तुम्हाला. हू वी आयडेंटिफाईड द एनोड अँड कॅथोड ऑफ द डायोड? डायोड तुमच्या हातात दिला, सांगायचा एनोड कोणता आहे, कॅथोड कोणता आहे, सांगा. हाच डायोड आहे समजा. हा, एनोड कोणता आहे, कॅथोड कोणता आहे, सांगा. कशावर ओळखायचं? कुणाला माहित नाही का? काल सांगितलंय मी, लक्षात घ्या. त्याच्यातला एक व्हाईट एरो असतो, लक्षात घ्या. हा जो व्हाईट सर्कल आहे ना, ते इंडिकेट करतं ऑलवेज कॅथोड ऑफ युअर डायोड. कॅथोड इंडिकेट करतं, त्याच्या अपोजिटचा एनोड असतो. म्हणजे जर डायोड तुमच्या हातात दिला, त्याच्यावरचा एरो इंडिकेट करतो तुमचा कॅथोड. म्हणजे इथं एनोड असेल, इकडं कॅथोड असेल. लक्षात येतंय? जे डायोड दिलं ना, आयडेंटिफाय करायला सांगितलं, जर व्हाईट एरो जिथं असेल ना, ते इंडिकेट करतो तुमचा कॅथोड, आणि त्याच्या अपोजिटचा पोर्शन एनोड इंडिकेट करतं, लक्षात घ्या. तुमचा स्मॉल असू द्या डायोड, नाही तर लार्ज असू द्या, नाही तर मिडियम असू द्या, लक्षात घ्या. तो स्मॉल लार्ज डिपेंड ऑन द कॅपॅसिटी ऑफ पर्टिक्युलर डायोड. डायोड कसं ओळखायचं, लक्षात आला? एनोड आणि कॅथोड, त्याचे टर्मिनल लक्षात आलंय ना? हाऊ टू आयडेंटिफाय द डायोड आणि इट्स एनोड अँड कॅथोड टर्मिनल? लक्षात आलंय ना? रिप्लाय दे जाऊ ज्यावेळेस बोलतो त्यावेळेस. याचा अर्थ काय वाटतं मला, की समजलं नाही तुम्हाला? एनोड आणि कॅथोड कसं लक्षात घ्यायचा? एनोड इंडिकेट अपोजिट टर्मिनल टू द व्हाईट रिंग. व्हाईट रिंग जे असते ना, ती कॅथोड असते, आणि त्याच्या अपोजिटचं एनोड असतं, लक्षात घ्या. ओके. Now we have seen the transistor. This is the important parameter. त्या ट्रान्झिस्टरच्या साठी आपण हे डायोड वगैरे स्टडी केले आहेत. ऍक्च्युली your part of the syllabus start with this thing, transistor. Transistor indicate the transfer of resistance, right? What it indicate? That in case of your transistor, there should be current flow from your low resistance path to the high resistance path. That's why it's name of the transfer of resistance. See, transfer of resistance. So in this case, current flowing through the transistor from your low resistance path to the high resistance path. There are three terminals of your transistor. One is your emitter, other is your base, and third is collector, right? Emitter, base, collector. Either your transistor PNP or NPN, any type of transistor, it have three terminal. One is emitter, other is base, and third is collector, right? So collector is called as output terminal. Base is nothing but an input terminal. This is used, emitter is used for the purpose of
amplification of the input based signal, right? That's why emitter is used. So why it is arrow indicate? कुणाला माहित आहे का? पीएनपी आणि एनपीएन ट्रान्झिस्टर मध्ये फक्त आरो चेंज असतो. पहा, इन केस ऑफ एनपीएन आरो डाउनवर्ड असतो, इन केस ऑफ पीएनपी आरो टुवर्ड्स द अपवर्ड असतो. का असं असतं माहित आहे कोणाला? येस ऑर नो? माहित आहे का नाही? रिप्लाय द्या, माहित आहे का नाही? सुनील सुळे, तुम्हाला माहित आहे का? सांगा. सुनील सुळे, माहित आहे का नाही? येस ऑर नो? नो सर. सांगा बरं, का एरो टुवर्ड्स द डाउनवर्ड असतो? माहित आहे का नाही? नाही ना माहित? माहित आहे का? ओके, मी सांगतो तुम्हाला काय असतं ते. लक्षात घ्या, arrow indicate that current flow. In case of your transistor, current is flow from your base to the emitter. It indicates that your NPN transistor. How it is? See, this is the NPN transistor. NPN indicate that collector have N, base have P, and this emitter have N. NPN. See, म्हणजे NPN अशा प्रकारे आपण एनपीएन ट्रान्झिस्टर पाहिला. लक्षात घ्या, करंट ऑलवेज कसा फ्लो होतो? पी टू एन और एन टू पी? सांगा मला. फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ युअर डायोड जर असेल तर पी टू एन करंट फ्लो होतो का एन टू पी? सांगा प्लीज, रिप्लाय द्या. N to P. एन टू पी इंडिकेट दॅट इज रिव्हर्स बायसिंग. लक्षात घ्या, रिव्हर्स बायसिंग मध्ये चुकलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही. लक्षात घ्या, मला सांगता येईल की लक्षात घ्या, करंट जास्त फ्लो होतो ना, इंडिकेट काय करतं? फॉरवर्ड बायसिंग. बरोबर. फॉरवर्ड बायसिंग साठी आपल्याला पी ला आपण प्लस अप्लाय करत होतो, एन ला मायनस अप्लाय करत होतो. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस पी ला प्लस आणि एन ला मायनस अप्लाय करतो त्यावेळेस पी कडून एन करंट फ्लो होत असतो. लक्षात घ्या, एन कडून पी कडे होत नाही, कारण ते अपोजिट झालं, रिव्हर्स बायसिंग झालं. लक्षात घ्या, त्यामुळे ऑलवेज इन केस ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर आयदर युअर पीएनपी और एनपीएन, हा तुमचा एनपीएन आहे. लक्षात घ्या, एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे, एनपीएन. लक्षात घ्या, करंट फ्रॉम पी टू द एन फ्लो होत असतो बा, एनपीएन. त्यामुळे पी कडून एन कडे करंट फ्लो होत असतो, त्यामुळे आरो डाऊनवर्ड आहे. लक्षात घ्या, पी कडून एन कडे. लक्षात घ्या, त्यामुळे हा पीएनपी ट्रान्झिस्टरचा आरो टुवर्ड्स द डाऊनवर्ड आहे. लक्षात घ्या, आता हा तुमचा ट्रान्झिस्टर आहे. लक्षात घ्या, नॉर्मली एक्झाम्पल सांगतो. BC547 हा मॉडेल आहे तुमच्या एनपीएन ट्रान्झिस्टरचा, BC547. लक्षात घ्या, समजा इथं नाव असेल BC547. हा ट्रान्झिस्टर जो दिलेला आहे ना, तो समोर असा धरायचा, म्हणजे चौकोनी पोर्शन आहे ना तुमच्याकडे धरायचा, अशा प्रकारे धरायचा, आणि त्याच्यावर नाव असतं BC547. हे तुम्हाला दिसायला पाहिजे सरळ सरळ. लक्षात घ्या, सरळ सरळ दिसलं की सरळ सरळ दिसल्यानंतर त्याच्या उजव्या साईड कडनं जायचं. उजवी साईड आपल्याकडे धरायचा, तो असा चौकोनी आकाराचा जो सेक्शन आहे. लक्षात घ्या, चौकोनी असतो ना, इकडे अर्धवर्तुळाकार आकाराचा असतो ऑपोजिट साईडला, तर तो चौकोनी साईड आपल्याकडे धरायची. लक्षात घ्या, त्याच्यावर असतं नाव BC547. समजा कन्सिडर करा ते नाव असेल तर आपल्या डाव्या हाताकडून जायचं, डाव्या हाताकडून जायचं. एक नंबर टर्मिनल म्हणजे तुमचा कलेक्टर असतो, 2 नंबर टर्मिनल म्हणजे तुमचा बेस असतो, 3 नंबर टर्मिनल तुमचा इमिटर असतो. लक्षात घ्या, परत एकदा सांगतो, ट्रान्झिस्टर आयडेंटिफाईड कसा करायचा. लक्षात घ्या, तुम्हाला एक ट्रान्झिस्टर दिलेला आहे, तो एनपीएन आहे का पीएनपी आहे हे तुमच्या या इथे जे BC547 आहे ना, तो जर असेल तर तो तुम्हाला कळला की तो एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे. लक्षात घ्या, BC548 जर असेल तर तो पीएनपी आहे. लक्षात घ्या, ते त्याचं डेटा शीट वगैरे असतात. लक्षात घ्या, त्याच्यावर आपण आयडेंटिफाय करतो. समजा BC547 आहे असा, आणि हा जो ट्रान्झिस्टर आहे त्याचा सर्क्युलर सेक्शन आपण अपोजिट साईडला धरायचा, आणि जो चौकोनी सेक्शन आहे तो आपल्याकडे धरायचा. लक्षात घ्या, आणि तो आपल्या हातात असा धरायचा. लक्षात घ्या, असा हातात धरला, ते धरल्यानंतर डाव्या हाताकडून सुरुवात करायची. बघा, डाव्या हाताकडून सुरुवात केली ना, 1 नंबरला जे असेल ना तो पोर्शन म्हणजे तुमचा कलेक्टर असतो, 2 नंबरला जो पार्ट असतो तो तुमचा बेस असतो, आणि 3 नंबरला जो असतो तो इमिटर असतो. लक्षात घ्या, ट्रान्झिस्टरचा. ओके, म्हणजे ट्रान्झिस्टर कसा आयडेंटिफाय करायचं हे तुम्हाला सांगितलं. आणि त्याचा ॲरो डाऊनवर्ड का असतो तर पी टू द एन. पहा, एनपीएन, पी टू द एन करंट फ्लो होतो, त्यामुळे त्याचा ॲरो टुवर्ड्स द डाऊनवर्ड असतो फॉर केस ऑफ एनपीएन ट्रान्झिस्टर. ओके, लक्षात आलं ट्रान्झिस्टर कसा आयडेंटिफाय करायचा आणि ॲरो
डाउनवर्ड का असतो. लक्षात आलंय? Yes, sir. ओके. नाउ सी पीएनपी आणि एनपीएन ट्रान्झिस्टर स्ट्रक्चर म्हणजे इंडिकेट काय करतं, ज्यावेळेस आपण ट्रान्झिस्टर पहा, ज्यावेळेस आपण ट्रान्झिस्टर कन्स्ट्रक्ट करत होतो, तो कन्स्ट्रक्ट करत असताना त्याचे either your PNP or NPN. These are the two type of your transistor. PNP indicate that it have two P bar, one N bar, right? Size of P bar and two P bar is just same as like as both, either your collector terminal or emitter terminal. The size of N indicate that base terminal. See, either your PNP or NPN transistor, there are three terminals with respect to it. कलेक्टर, बेस, इमिटर, राईट. तर कलेक्टरचं जे टर्मिनल आहे ना, त्याचं पी जे असतो ना, त्याची साईज आणि खालची पी नियर अबाउट सारखी असते, स्मॉलेस्ट फरक असतो. बट द मिडल सेक्शन बेस टर्मिनलचा जो एन असतो ना, त्याची साईज स्मॉल असते. त्याचं रिझन आहे, लक्षात घ्या. का जास्त स्मॉल असते ते मी पुढच्या याच्यामध्ये आपल्याला ते सांगतोय. कारण तो जर स्मॉल असेल ना, तरच लार्ज अमाऊंट ऑफ करंट तुमच्या आउटपुटला मिळणार आहे, लक्षात घ्या. ते मी तुम्हाला डिटेल पुढे सांगणारच आहे. ओके. सी, this is the figure of PNP structure of your PNP transistor. PNP transistors have the three bar, that is P, N, P. So in this case, large amount of is nothing but a 2P. So that's why in case of your PNP transistor, there is a majority of holes. Why holes? Because 2P and 1N are smallest here. Indicate that in case of your PNP transistor, there is a majority of the holes and the minority of the electron, because the small size of the N is small. This will be happen in case of your PNP transistor. See, this is the symbol of your PNP transistor. See, in case of your PNP transistor, see P, N, P. So what it indicate that, see, P, N, P indicate that your current is always flow from your P to the N, right? P, N, P. So indicate that P is here. So P to the N, current flow from P to the N. That's why arrow towards here, right? P, N, P. So P to the N current flow, that's why arrow is upward, right? That is the thing with respect to the PNP type of transistor. Structure of PNP indicate that in case of your PNP transistor, there is a majority of the holes, right? But in case of your transistor, there is a current conduction takes place due to the both, either electron and the holes. Why it is? Because we know that transistor is a majority as well as minority charge carrier. Means current conduction in case of your transistor takes place due to the both majority as well as minority charge carrier. See the diagram of the structural diagram of your NPN type of transistor. NPN type of transistor have 2N and 1P. Size of the 2N just near about same, but the size of the P, that is base region, is small. In this case, the majority of NPN type of transistor of the electron, right? So here electrons are measures. That's why see, one of the important thing, एक लक्षात घ्या, 98% application जे वर्ल्ड मध्ये आहेत ना, ती NPN ट्रान्झिस्टरचे आहेत. द रिझन बिहाइंड इट इज सांगतो की लक्षात घ्या, करंट ज्यावेळेस आपण एखाद्या सिस्टीमला व्होल्टेज किंवा करंट अप्लाय करतो, त्यावेळेस अप्लाय केल्यानंतर जे करंट कंडक्शन होतं ना, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्समुळे होतं. लक्षात घ्या, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्समुळे होतं. जास्तीत जास्त वेळा होलचा यूज केला जात नाही तिथं, लक्षात घ्या. इन केस ऑफ NPN ट्रान्झिस्टर 2N म्हणजे मेजॉरिटी कशाचे येतं, इलेक्ट्रॉनचे. लक्षात घ्या, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉनचे म्हणजे काय असतं की करंट कंडक्शन मोर अँड फास्टली होत राहतं. त्यामुळं जी जगातली 100 जर ऍप्लिकेशन असतील ना, त्यातली
आवाज ऐकू येत आहे माझा? प्लीज रिप्लाय. आवाज ऐकू येत आहे? Did you getting my voice? Yes, sir. Log in. Yes, sir. ओके, कुठेतरी अदर स्टाफने लॉग इन केलं होतं त्यामुळे हे झालं होतं. ओके, सी वी हॅव सीन द थिंग रिलेटेड टू द एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर. एनपीएन इंडिकेट दैट here is a 2n and 1p. So 2n indicate that there is a majority of the electrons. So majority of electrons indicate that there is a current conduction is more. That's why there is a 98% of the application through the world are the NPN type of transistor, not the PNP, because electrons are more indicate that current conduction is large. That's why NPN transistor have largest application. See, this is the symbol of NPN transistor. We know that arrow indicate that current is flow from your base to the emitter. How it is? Because see, n p n. So current is always flow from your p to the n. That's why arrow towards the downward, p to the n. This will be happen in case of your NPN type of transistor. See, the reason behind the NPN transistor is more used. One of the reason is that is it have largest number of electron. Why largest? Because 2n and the 1p, and the size of p also small. That's why there is a largest number of application in the world of this type of transistor, that is NPN type of transistor. Okay, लक्षात येत आहे पीएनपीएन एनपीएन ट्रान्झिस्टर काय असतं आणि त्याचे जास्तीत जास्त ऍप्लिकेशन काय आहेत? पीएनपीएन सॉरी एनपीएन ची सांगा. लक्षात आलंय ना? एनपीएन ची जास्तीत जास्त ऍप्लिकेशन म्हणजे जर 100 जगामध्ये तुमच्या ट्रान्झिस्टरचे ऍप्लिकेशन असतील ना, त्यातले 98 ऍप्लिकेशन तुमचे एनपीएन ट्रान्झिस्टरचे असतात. लक्षात, कारण करंट कंडक्शन जास्त फास्टली करायचं असतं ना, त्यावेळेस इलेक्ट्रॉनचा फ्लो मोर लागत असतो. लक्षात घ्या, आणि तो तुमच्या एनपीएन टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर मध्ये जास्त असतो. लक्षात घ्या. ओके, लक्षात आलंय? प्लीज रिप्लाय द्या, येस ऑर नो. लक्षात आलंय? Yes, sir. ओके. सी, ऍक्च्युली एनपीएन टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर आणि पीएनपी टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर कसा बनवला जातो, हाऊ इट कन्स्ट्रक्टेड. सी, नो एनी अदर थिंग अदर दॅन युअर डायोड. डायोड पेक्षा वेगळं असं ट्रान्झिस्टर मध्ये काही सुद्धा नसतं. लक्षात घ्या, ते कसं काय सेम असतं. वी हॅव सीन हिअर. सी, NPN type of transistor. We have seen the construction thing with respect to NPN type of transistor. See, this is the diode. See, this is the diode. This diode have the this diode have the connect. How it is connected? See, anode of this diode, and the here is the anode of your diode, and here is the cathode of your diode. So it indicate that anode indicate that P, cathode indicate that N. At the same time, anode of the second diode, this anode of the second diode is here, so it indicate that P, and the cathode of the diode is here, so it indicate that N. So to form the NPN type of transistor, how we have to do? See, this and cathode indicate that N, this anode indicate that P. So we have used the NP, right? NP indicate that what N have cathode of your diode, P have anode of your diode. So we have taken another diode. We just connected another diode to anode of this diode. So this is nothing but anode indicate that P. See, we have to be seen here as a P, and the other way cathode is here, so this indicate that N. So to form the NPN type of transistor, we have to be connected this P bar to each other, this P bar to each other. So connection of these two bar, it forms the one P bar, right? One P bar. So per N bar as it is, this connected P bar as a one P bar, and last N bar is connected as here, so it forms the NPN type of transistor. So construction of NPN type of transistor, we have to be use the such a way that connected diode. So this diode forms the NP-PN structure. So in that NP-PN structure, we have to be connect this P bar to each other, so it forms the one P bar. So NPN structure forms, right? So NPN structure have, we know that there is a current conduction from your P towards the N. That's why symbolic arrow from your
transistor is towards the downward, because see N P N. So current is start from flowing from P to the N. That's why arrow towards the ground. It indicates that current flow from your base to the emitter. See, collector, base, emitter. These are the three terminals with respect to your transistor, right? So another way how the formation of the PNP type of transistor. We know that in case of your PNP, when we have to be constructed the PNP type of transistor, we have to be arrange the diode such a way that see, in this case, upper part is your anode, lower part of first diode is cathode. So same times cathode of this diode is connected another cathode of your another diode. So this is connected as a cathode in between us. So opposite to that, here one of the anode is here of the diode. So anode of this indicate that P, right? Anode of this indicate that P, and this cathode indicate that N. You know about the anode and cathode. Anode indicate that P and cathode indicate that N. So that's why anode indicate that P, cathode indicate that N bar. So another way here, another cathode indicate that N bar. Here is another anode, so indicate that P. So when we have to be connected diode such a way that this way that we got the structure of P N N P structure as shown in here. PN NP structure as shown in here. So when we have to be form the PNP type of transistor, this 2N bar we have taking as a 1 bar. We are taking as a 1 bar, we are connected to each other. So it forms the one of the N bar. This is the one of the N bar. So upper P bar, this two connect each other, it forms the 1 N bar. So P and P structure form CPNP structure. So in case of your PNP transistor, this is your collector terminal, this is your base terminal, this is your emitter terminal. So in case of your PNP transistor, there is a current conduction from P to the N, P to the N. So in this case, P, N, P, right? So P to the N, that's why from emitter to the base, that's why arrow towards the base, right? That's why arrow towards the base in case of your PNP transistor. The reason behind is arrow in case of your NPN or PNP is only related to the current conduction. See, in case of your NPN transistor, there should be current conduction from your base to the emitter. This will be happen due to the NPN, P to the N. That's why arrow towards the downward. In case of your PNP transistor, here is PNP. So current from your P to the N, that's why arrow towards the base, right? This will be happen in case of your structure of NPN and the PNP type of transistor. लक्षात येत आहे म्हणजे NPN आणि PNP ट्रान्झिस्टर म्हणजे दुसरं तिसरं काय नसून it should be as like as diode, only they are constructed other way. लक्षात आलंय का? रिप्लाय द्या. Yes or no? Yes. ओके. नसेल आलं तर नाही सांगायचं, आपण रिपीट करत जाऊ त्यावेळेस नाही समजलं. See, this is the actual symbol of your PNP and NPN transistor. We have seen already the symbol of PNP and NPN transistor. We know that in case of your PNP transistor, see, collector, base, emitter, these are the terminal of your either your PNP or NPN type of transistor. See, collector, base, emitter, but only change is that current flow. See, in case of PNP transistor, P is on collector side, P, base have N, and the emitter have P. So we know that current is always from P to the N. So emitter have P, base have N. So arrow towards it indicate that current from your P to the N. This will be happen in case of your PNP type of transistor. Now see, other is NPN type of transistor. N have the collector, P have the base, and emitter have the N. So in this case, current is flow from your P to the N. That's why arrow towards the emitter, base to the emitter. This will be happen in case of your NPN type of transistor. Now see, actually operation of transistor. This diagram shows that how the particular transistor should be operated. See, this is actually symbol of your transistor. It have three terminal: collector, base, and emitter.
right? So this is actual diagram of the working of your transistor. See, we have applied the current to this base. We have applied the current or voltage to the base, right? This base current is applied to the base terminal to the transistor, right? Current applied to the base terminal to the transistor. So due to the application of base current, emitter current start flowing. Due to the application of base current, there is a emitter current start flowing, right? Emitter current start flowing. One of the important thing, एक लक्षात घ्या, बेस करंट आपण अप्लाय केला त्यामुळे इमिटर करंट फ्लो व्हायला चालू होतो. ट्रान्झिस्टरची प्रॉपर्टी आहे करंट मल्टिप्लिकेशन किंवा त्यालाच म्हणतो करंट गेन. लक्षात घ्या, ज्यालाच बीटा फॅक्टर सुद्धा म्हटलं जातं. लक्षात घ्या, जर बेसला करंट अप्लाय केला त्यामुळे इमिटर करंट फ्लो व्हायला चालू होतो, पण तो चालू होत असताना लक्षात घ्या एक फॅक्टर आहे बीटा फॅक्टर किंवा करंट गेन. म्हणजे ह्याच्यातला जो करंट किंवा व्होल्टेज आहे ते ट्रान्झिस्टर मध्ये वाढत असतं. इनपुट जे अप्लाय स्मॉलेस्ट केलेलं असतं, इमिटर करंट फ्लो व्हायला चालू होतो. तर जेवढा करंट वापर, समजा याची करंट गेन समजा 100 असेल तर 100 पटीचं एवढं व्होल्टेज त्या कलेक्टरकडनं ते ड्रॉ करतं. लक्षात घ्या, ड्रॉ करतं. त्यामुळं तेवढ्या पटीची करंट वाढतो. हा दिसतोय का, इन्क्रीज इन द करंट. लक्षात घ्या, एवढा वाढतो आणि तो वाढल्यानंतर परत एकदा तो कलेक्टर मधून फ्लो होतो. म्हणजे काय असतं, बेस इन केस ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर, बेस ऍक्ट ऍज अ इनपुट अँड ड्यू टू दॅट इनपुट करंट अप्लाइड, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट अप्लाइड, इमिटर करंट फ्लो व्हायला चालू होतो. इनपुट अप्लाय केल्यामुळे तुमचा इमिटर करंट फ्लो व्हायला चालू होतो. इमिटर करंट फ्लो होत असताना त्याच्याबरोबर एक पॅरामीटर असते करंट गेन. लक्षात घ्या, तर करंट गेन हे तुमच्या इमिटरच्या या पोर्शन मध्ये होत असते. इथं होत असताना काय करत असते की जेवढी करंट गेन आहे, समजा 100 एवढी करंट गेनची व्हॅल्यू असते तुमच्या त्या ट्रान्झिस्टरची, तेवढा अमाऊंट ऑफ करंट तुमच्या कलेक्टरकडनं ते इमिटर पोर्शन ड्रॉ करतं. या पोर्शन मध्ये ते ड्रॉ करतं. माईक बंद करा. या पोर्शन मध्ये ते ड्रॉ करतं. ड्रॉ केल्यानंतर काय होतं, तेवढ्या पोर्शनला तुमचा करंट जो आहे तो लार्ज तितक्या पटीने वाढत जातो आणि तो तुमच्या कलेक्टर मधनं फ्लो होतो. लक्षात घ्या, म्हणजेच काय होतं पहा, इन केस ऑफ युअर बेस, प्लीज टर्न ऑफ द माइक. सी, इन केस ऑफ ट्रान्झिस्टर ऑपरेशन काय असतं, बेसला आपण व्होल्टेज स्मॉलेस्ट अमाऊंट ऑफ व्होल्टेज अप्लाय किंवा करंट अप्लाय करतो. तो अप्लाय केल्यामुळे काय होतं की तुमचा इमिटर करंट किंवा व्होल्टेज फ्लो व्हायला चालू होतं. लक्षात घ्या, फ्लो व्हायला चालू होत असताना इथं बीटा किंवा करंट गेन फॅक्टर तुमच्या ट्रान्झिस्टर मध्ये असतो. लक्षात घ्या, ज्यामुळे काय होतं की आलेली सिग्नल समजा कन्सिडर करा एक या व्हॅल्यूची सिग्नल आपण अप्लाय केलेले आहे. समजा याचा बीटा फॅक्टर म्हणजे करंट गेन म्हणजे 100 पट जर व्हॅल्यू त्याची वाढायची असेल तर 1 into 100 एवढा बीटा फॅक्टर असतो. लक्षात घ्या, बीटा फॅक्टर वाढवायचा म्हणजे त्याच्यातले आउटपुट करंट वाढवायचा. म्हणजे काय होणार आहे, याच्यामध्ये कुठलीही जादू वगैरे होत नाही. वाढत होण्यासाठी लक्षात घ्या, तेवढ्या अमाऊंट ऑफ करंट तुमच्या बेसकडनं स्मॉल मिळालेला आहे, इथून फ्लो व्हायला चालू झालेला आहे, तेवढ्या अमाऊंटचा कलेक्टरकडनं ड्रॉ केला जातो, म्हणजे ओढून घेतला जातो. लक्षात घ्या, त्यामुळे इथं तेवढा ओढून घेतला जातो, तेवढी व्हॅल्यू इन्क्रीज होत जाते आणि त्यानंतर तो कलेक्टर मधून फ्लो व्हायला चालू होतो. लक्षात घ्या, म्हणजे व्होल्टेजचं मल्टिप्लिकेशन तुमच्या या मधल्या पोर्शन मध्ये होतं. म्हणजे स्मॉलेस्ट अमाऊंट ऑफ बेसला करंट जर अप्लाय केला असेल तर तुमचा बेटा फॅक्टर समजा तुमच्या ट्रान्झिस्टरचा 100 असेल तर 1 into 100 100 पट तुमची सिग्नल वाढणार आहे. तर ते 100 पट वाढण्यासाठी जादू वगैरे काय सुद्धा होत नाही. तर लक्षात घ्या, तर तेवढ्या अमाऊंट ऑफ व्होल्टेज किंवा करंट तुमच्या कलेक्टरकडून व्होल्टेज सप्लाय कनेक्ट केलेला असतो, तिथून ते ओढून घेतलं जातं. लक्षात घ्या, त्यामुळे तेवढा अमाऊंट ऑफचा करंट वाढत जातो आणि तो तुमच्या आउटपुटला ऍज अ कलेक्टरला परत मिळतो. लक्षात घ्या, दिस विल बी हॅपन इन केस ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर. लक्षात आलं, ट्रान्झिस्टर मध्ये करंट मल्टिप्लिकेशन किंवा त्याच्यातनं लार्ज अमाऊंट ऑफ व्होल्टेज किंवा करंट कसं मिळतं. लक्षात आलंय का, परत एकदा सांगायचं सांगा, प्लीज रिप्लाय द्या. समजलंय का, परत एकदा सांगू, प्लीज लवकर रिप्लाय दे जावा. समजलंय का, परत एकदा सांगू. प्रतीक भोसले, सॉरी प्राची भोसले, लक्षात आलंय का? येस सर. ओके, सीमा लांडगे तुमच्या लक्षात आलंय का? नसेल आलंय तर नाही म्हणायचं, रिपीट करतो, काय प्रॉब्लेम. हा, लक्षात आलंय का? सीमा लांडगे तुमच्या लक्षात आलंय का? येस सर. ओके ओके.
Now see doping of transistor. See doping of transistor. To see the doping of transistor, we have seen the what do you mean by doping. Doping is nothing but adding impurity in a pure semiconductor, right? So see, when we have seen the pure semiconductor, we know that silicon and germanium, these are the two types of the pure semiconductor. We know that at the room temperature, and the increasing the temperature above the room, in that case only your pure semiconductor is working as a semiconductor. Below the room temperature, we have to be considered as a 22 to or 25 degrees centigrade is a room temperature. So below that temperature, your transistor, sorry, your silicon or germanium is not worked as a semiconductor. So that it should not be used for the application of your any of the things as a semiconductor. लक्षात घ्या, आपण काय करतोय, सिलिकॉन आणि जर्मेनियम ऍज अ सेमीकंडक्टर यूज करतोय. पण रूम टेम्परेचर म्हणजे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पेक्षा कमी जर टेम्परेचर असेल ना, तिथं जे सेमीकंडक्टर आहेत ना, सेमीकंडक्टर सारखं वर्क करत नाहीत. लक्षात घ्या, ते इन्सुलेटर सारखं वर्क करतात. त्यासाठी आपण काय करतोय की काही ट्रायव्हॅलेंट किंवा पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी त्याच्यामध्ये ऍड करतोय. लक्षात घ्या, त्या इम्प्युरिटी ऍड केल्यामुळे काय होतंय की ते वर्क ऍज अ सेमीकंडक्टर सारखे होतात. लक्षात घ्या, ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी जर ऍड केलं तर काय होतं आणि पेंटाव्हॅलेंट काय होतं, ऍज वी हॅव सीन ऑलरेडी. लक्षात घ्या, पेंटाव्हॅलेंट जर इम्प्युरिटी ऍड केली तर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होतो, त्यामुळे ते एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होतं. जर मी ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ऍड केली तर तिथं पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होतं, ज्याच्यामध्ये होल्स मेजर असतात. लक्षात घ्या, कारण तिथे एकाची फॅकन्सी कमतरता असते, जी अदर सेल ऑफ सिलिकॉनशी जॉईन करून ती कंप्लीट केली जाते, पण त्याला पॉझिटिव्ह चार्ज क्रिएट होतो. लक्षात घ्या, these are the type of the doping, right? Doping indicates that adding impurity in a pure semiconductor. See, there are three type of doping. One is your heavily doped, other is lightly doped, and third is moderately doped. What it indicates that, लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण डोपिंग इम्प्युरिटी ऍड करतो ते कशासाठी, इम्प्युरिटी ऍड केल्यामुळे करंट कंडक्शन होतं फास्ट. लक्षात घ्या, तर ते अकॉर्डिंग टू कसं, 3 लेअर आहेत बा, इमिटर, बेस आणि कलेक्टर, यामध्ये कुठल्यामध्ये हाय आणि मॉडरेट पाहिजे हे ठरवलं जातं. लक्षात घ्या, त्यानुसार त्याला डोपिंग जे इम्प्युरिटी तितक्या प्रमाणात ऍड केली जाते. सी, इन केस ऑफ इमिटर टर्मिनल वी हॅव टू बी डोप्ड. डोप्ड मीन्स वी हॅव ऍडिंग इम्प्युरिटी. इन केस ऑफ इमिटर टर्मिनल इज largely. Why? Because in case of emitter there is a large current conduction takes place when we apply the base current. So that's why we have done the heavily doping of the emitter terminal of your transistor. Then another is base terminal. See, base terminal ला ज्यावेळेस आपण डोपिंग करत असतो ना, त्यावेळेस लाईटली खूप स्मॉल अमाऊंट ऑफ डोपिंग करतो, कारण तिथे ज्यावेळेस आपण इनपुट अप्लाय करत असतो ना, ते इनपुट अप्लाय केल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला जे करंट मल्टिप्लिकेशन, त्यालाच म्हणतो आपण बीटा फॅक्टर किंवा व्होल्टेज गेन किंवा करंट गेन असं म्हणत असतो, ती बेसमध्ये नसते. म्हणजे स्मॉलेस्ट अमाऊंट ऑफ व्होल्टेज अप्लाय केलं जातं, ते पुढे जाऊन इमिटरमध्ये जातं. इमिटर त्याच्यात प्रोसेस करून त्याच्यात करंट गेन हा फॅक्टर ऍड करतो, म्हणजे मल्टिप्लिकेशन ऑफ द इनपुट व्होल्टेज करतो. त्यामुळे बेस टर्मिनल आहे ना, त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त डोपिंग असतं, तर ते स्मॉलेस्ट डोपिंग असतं, कारण का की तिथं सिग्नल अँप्लिफिकेशन होत नाही. लक्षात घ्या, त्यामुळे बेसचं डोपिंग स्मॉलेस्ट असतं किंवा लाईटली डोपलं केलं असतं, म्हणजे त्याच्यामध्ये लाईट अमाऊंट ऑफ द इम्प्युरिटी ऍड केलेले असतात. नंतर कलेक्टर टर्मिनल आहे. सी, इन केस ऑफ युअर कलेक्टर टर्मिनल, दिस टर्मिनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटपुट टर्मिनल ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर. सी, in case of your whatever the signal applied across base, that should be traveling towards the emitter. So emitter current start flowing. So when emitter current start flowing, in that case emitter have one of the factor, that is beta factor or current gain factor, or the value of the input voltage increasing factor. So that's why this factor we have to be draw the current from your collector terminal. So to draw the current, the whatever the impurity of this portion is not requirement of more, so that's why it should be more than that of your base terminal but less than that of your emitter terminal. That's why it is a moderately doped. लक्षात घ्या, आपल्याला काय करायचं असतं, इमिटर टर्मिनल मध्ये करंट मल्टिप्लिकेशन म्हणजे काय, लक्षात घ्या की आपल्याला ज्यावेळेस आपण बेसला इनपुट अप्लाय करतो, स्मॉलेस्ट इनपुट अप्लाय करतोय, तर कलेक्टरला लार्जेस्ट अमाऊंट ऑफ मिळते. लक्षात घ्या, कारण का की लक्षात घ्या, आता जे मॉडर्न इरा किंवा मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आहे ह्याच्यामध्ये ग्रोथ व्हायचं कारण फक्त आणि फक्त ट्रान्झिस्टर आहे. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस कॉम्प्युटरचा शोध लागला होता 1940
च्या आसपास लागला होता. त्यावेळेस एक पूर्ण रूम भरून कॉम्प्युटर होता, लक्षात घ्या. आणि ज्याला आज इनपुट द्यावं लागायचं आणि उद्या आउटपुट मिळायचं, लक्षात घ्या, असं होतं. पण देर इज अ ट्रिमेंडस डेव्हलपमेंट ट्रान्झिस्टर टेक्नॉलॉजी, लक्षात घ्या, ज्याच्यामध्ये खूप डेव्हलपमेंट झाल्यामुळे हे जे आताचे मॉडर्न तुम्ही पाहिलं असेल की हँडल तुमचा मोबाईल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ युअर कॉम्प्युटर, लक्षात घ्या. इतकं स्मॉलेस्ट तुमचे कॉम्प्युटर झाले आहेत. म्हणजेच काय झालंय, त्यातले इंटरनली ट्रान्झिस्टर यूज केले जातात. लाखो तुमच्याकडे जर मोबाईल असेल ना तुमच्याकडे जो मोबाईल आहे ना त्याच्यामध्ये लाखो ट्रान्झिस्टर इंटरनली कनेक्ट केले असतात. कारण की ज्यावेळेस तुम्ही एखादी प्रोसेसिंग करत असताना त्या प्रोसेसिंगचा ते बेसिकली ट्रान्झिस्टर हा बेसिक पार्ट असतो, लक्षात घ्या. ओके, सो इन केस ऑफ युअर कलेक्टर देअर इज अ मॉडरेटली डोपिंग, दिस विल बी हॅपन ड्यू टू द काय असते की इकडे जो करंट पाठवायचा आहे ना इन केस ऑफ इमिटर, कारण काय असतंय की ज्यावेळेस तुम्हाला करंट मल्टिप्लिकेशन किंवा करंट गेन इन्क्रीज करायची असते त्यावेळेस इथून तो करंट फक्त ड्रॉ करायचा असतो. त्यामुळे जास्त याचं डोपिंग असण्याची गरज नाही. तो ड्रॉ करून तुमच्या इमिटरला अप्लाय केलं जातं. त्यामुळे त्याचं करंट मल्टिप्लिकेशन होतं आणि तुमच्या कलेक्टरला लार्जेस्ट आउटपुट मिळतं, लक्षात घ्या. जे डोपिंग डेन्सिटी इंडिकेट काय करतं की जितकी जास्त कुठं जास्त नीड आहे करंट कंडक्शन फास्ट करायची तिथं फक्त जास्त डोपिंग इन केस ऑफ इमिटर असतं. आणि त्यानंतर इथून ड्रॉ करायचा असतो, त्यामुळे इथून सुद्धा मॉडरेटली डोपिंग असतं. जिथं काही सुद्धा प्रोसेस जास्त प्रोसेस होत नाही, फक्त एंटर करायचं काम करतात, तिथं लाईटली डोप असतं, लक्षात घ्या. दिस इज द डोपिंग डेन्सिटी ऑफ द ट्रान्झिस्टर. लक्षात आलंय? ट्रान्झिस्टर डोपिंग. Yes. ओके, नाउ साइज ऑफ द रिजन इन अ ट्रान्झिस्टर. म्हणजे ट्रान्झिस्टर ज्यावेळेस आपण कन्स्ट्रक्ट करत होतो, बनवत होतो, त्यास देर आर 3 region. Means one of the terminal is your emitter, other is your base terminal, third is your collector terminal, right? So for the construction of your either your NPN or the PNP transistor, it forms the 3 terminal, emitter, base and the collector. See, this shows that the actually size of the transistor. See, emitter terminal, size of the emitter terminal block is moderate, not a large or not a major. It should be moderate compared to the base terminal. The size of the base terminal indicate that smallest, because whatever the voltage or current only applied to here, that should not be amplifier or that should not be any change. So that's why size of the base terminal is small, and the another terminal is whatever the voltage or current applied across base, that should be enhanced by म्हणजे वाढ त्याची एन मध्ये म्हणजे इमिटर मध्ये होते आणि ते वाढ झालेली कलेक्टर मध्ये होते. त्यामुळे कलेक्टर मध्ये एनहान्स्ड करंट खूप लार्ज करंट असतो, लक्षात घ्या. त्यामुळे कलेक्टरचा एरिया जो आहे ना तो लार्ज असतो इन केस ऑफ युअर एनपीएन किंवा पीएनपी ट्रान्झिस्टर, लक्षात घ्या. ओके, तर परत एकदा सांगतो, लक्षात घ्या. एनपीएन टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर आहे. एनपीएन टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर मधला पहिला एरिया आहे तो इमिटर एरिया. त्याची साईज मॉडरेट असते. मॉडरेट असायचं कारण काय की बेसला जे इनपुट अप्लाय केलंय ते फक्त इनपुट अप्लाय करून पुढे ट्रान्सफर करायचं काम करतं. तर इथे जे इनपुट अप्लाय केलेलं आहे ना ते लार्जली इथे जे अप्लाय केलेलं इनपुट आहे ते लार्जली एनहान्स तुमच्या इमिटर रिजन मध्ये होतं. त्यामुळे ते मॉडरेटली असतो. एरिया ऑफ दॅट एरिया इज लार्जली असतो, साईज ऑफ दॅट एरिया. आणि एनहान्स झाल्यानंतर पुढं ज्यावेळेस करंट ट्रान्सफर करायचा असतो त्यावेळेस तो कलेक्टर रिजनला ट्रान्सफर करायचा असतो. ट्रान्सफर केल्यानंतर इथं आउटपुट असतं ऍक्च्युली. त्यामुळे आउटपुट असल्यामुळे एरिया फॉर दॅट करंट लार्ज अमाऊंट ऑफ करंट असतो, कारण इथं मल्टिप्लिकेशन झालं असतं त्या करंटची. इथं लार्ज करंट असतो. त्यामुळे साईज ऑफ द कलेक्टर एरिया इज मोर compared to the other base area as well as your emitter area. Same thing with respect to your NPN or the PNP transistor. See, in case of your PNP transistor, P is nothing but a emitter region. It have moderate size. N region have the minimum, that is a base region have the less size. This will be happen only we have to be apply the input voltage to this. There is not any processing. That's why this size is moderate, and the P have the large size or the huge size. This will be happen because whatever the signal applied across your base, that should be processed by your emitter region, and again the large amount of signal after processing is came across your collector. It is nothing but a output terminal. That's why size of this is more. Okay, लक्षात आलंय? लक्षात आलंय का? रिप्लाय द्या. Yes, sir.
Okay, transistor biasing, see, one of the important factor biasing म्हणजे काय असतं, applying voltage to the respective terminal of the transistor is nothing but a biasing म्हणजे दुसरं तिसरं काय नसून तुमच्या ट्रान्झिस्टरला व्होल्टेज अप्लाय करणं म्हणजे बायसिंग असतं, लक्षात घ्या. तर त्याच्यामध्ये इन केस ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर देअर आर टू जंक्शन इंडिकेट दॅट, पहा हे जे आहेत ना एन आणि पी, याच्यामधला पोर्शन याला जंक्शन म्हणायचं, पी आणि एन याच्यामधला एक पोर्शन याला जंक्शन म्हणायचं, लक्षात घ्या. इन केस ऑफ युअर एन पी एन ट्रान्झिस्टर देअर आर टू जंक्शन, one is your junction J1 and other is your junction J2. Junction J1 is called as emitter base junction because that is the junction in between your emitter and base. This is called as emitter base junction. Other junction is J2. This is the junction in between your collector and base. That's why it is called as collector base junction. It is also called as J2 junction. So NPN or the PNP transistor, it have the two junction, that is junction J1 and J2. First junction is your emitter base junction, other is your collector base junction. Means any of the transistor it have two junction, one is emitter base junction, other is your collector base junction. See, these junction are required for the particular current conduction. Accordingly, there are different way. We have seen the three mode of operation of your transistor. See, emitter to the base, right? Emitter to the base, this is the emitter base junction, and the collector to the base, this is called as collector base junction, right? So this will be with respect to NPN type of transistor, right? Now see PNP type of transistor. In case of your PNP type of transistor, it also have the two junction, one is your junction J1 and other is junction J2. So junction J1 is nothing but a emitter base junction. This is called as emitter base junction, and junction J2 is called as collector base junction. Why it is called that? Because when these two terminal are connected each other, so this forms one junction, emitter, and this is your emitter and this is your base. So this is called as emitter base junction. See, this portion is called as emitter base junction, and this collector and the base also have one of the junction. That's why it is called as collector base junction. See, so either your NPN type of transistor or PNP type of transistor, it have two junction J1 and J2. This junction J1 have the emitter base junction, same for the NPN transistor. For PNP type of transistor also junction J1, it also the emitter base junction. For the J2 indicate the junction J2, it also have the collector base junction for either your NPN or PNP also have the collector base junction. See, in case of your PNP and NPN type of transistor, which junction is forward biases? Accordingly, we have to be design the different operation of transistor. Firstly, attendance there. Roll number 1, roll number 2, Present, sir. roll number 3. Sir, 1 present. Okay. 3 3, present, sir. 4, Present. 5, Present. 6, Present. 7, Present. 8, Present. 9, Present, sir. 10, 11, 12, Present. 13, 14, Present, sir. 15, 16, 17, 18, Yes, sir. 19, 20, Present, sir. 21, 22, 23, 24, Yes, sir. 23 or 24, 23. 24, 25, Yes, sir. 26, Yes, sir. 27, 28, 29, 30, Yes, sir. 31, 32, 33, 34, Yes, sir. Yes, sir. 34, Yes, sir. 35, Yes, 36, sir. 36, Yes, sir. 37, 38. Yes, sir. Okay. Absent number 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21,
22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 37. Okay. Sir, 16 present. Okay. हॅलो सर हा. सर 10 प्रेझेंट आहे. ओके. ओके, स्टॉप करूया आपण. ओके, स्टॉप करूया.